Good morning, class. Welcome to your daily current affairs on paper Hindu. We'll see what are the important articles for today. Right. Um, biannual dispersal of financial assistance to leftover beneficiaries of welfare schemes. For example, పెన్షన్ కానుక రిలీజ్ అవుతుంది. ఇందులో కొత్త బెనిఫిషరీస్ యాడ్ ఆన్ అవుతారు. కొంతమంది లెఫ్ట్ ఓవర్ అయిన వాళ్ళు అగైన్ దే యాడ్ ఆన్ ఇంటూ దిస్ పర్టికులర్ beneficiaries list. So for all those people, this is the second chance where they can list over themselves into beneficiaries and they can accept or they can get use this welfare schemes. Giving a second chance to leftover beneficiaries, Jagannath government is providing benefits to such beneficiaries in June and July for those schemes that were dispersed between January and June, and in December or January to those schemes that were dispersed between July to December every year. సో ప్రతి ఒక్క స్కీమ్కి ఎక్కడైతే మీకు పెండింగ్ బెనిఫిషరీస్ ఉంటారో వాళ్ళందరూ రిజిస్టర్ చేసుకుంటే మళ్ళీ జనవరి ఈ టైంలోకి వాళ్ళకు బెనిఫిటెడ్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇస్తారనమాట. సో డిఫరెంట్ స్కీమ్స్ ఏ వాటికి అంటే నాకు యూ కెన్ సీ ఈబీసీ నేస్తాం, జగనన్న అమ్మఒడి, నేతన్న నేస్తాం, కాపు నేస్తాం, వాహన మిత్ర, జగనన్న చేదోడు, కళ్యాణ వస్తు ఆర్ షాదీ తోఫా అండ్ మత్స్యకార భరోసా. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఈవెన్ పెన్షన్ కానుక ఈస్ ఆల్సో దేర్, where people get the leftover people can get themselves beneficiaries. Okay. Right. In addition to the above, the government is providing pensions of, as I told you, pensions of 1,17,161 new eligible beneficiaries, health cards to 6,314 new beneficiaries, and new rice cards to 1,11,321 beneficiaries. So numbers on thousand ledanni, just understand the level of how much the people are getting benefited by this. Okay, so that is about that article. We'll go with the next one. See this article. Chief Secretary and Chief Electoral Officer review this election process, election preparedness. Basically, ఏమవుతుందంటే గుడ్ మార్నింగ్ బుర్హాన్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ అబౌట్ ఈజ్ దట్ ఈ ఎలక్టోరల్ ఆఫీసర్స్ రివ్యూ జరుగుతుందంటే ఎవరైతే గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్లో మోర్ దాన్ 3 years సేమ్ ప్లేస్లో వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్స్ ఇస్తారన్నమాట. 2 conditions they will be given transfers. First thing, if they are allocated to their own cell district, and number 2, if there is a person or a government employee who is working in that particular place for the span of more than 3 years. These people will be getting transferred to some other places, some other districts. So if they are mandal level and division level officers, they will be transferred to different districts. Lower than that, to some other not districts but within the same district to some other place. Okay, officers who will directly participate in the conduct of elections have been staying in the district for more than 3 years will be transferred very shortly, Chief Secretary K.S. Jawahar Reddy has said. So Mr. Jawahar Reddy was speaking at a joint review meeting with Mukesh Kumar Meena, Andhra Pradesh Chief Electoral Officer, at the Secretariat on Thursday. The meeting was organized to review the preparedness for the conduct of general elections that were likely in a couple of months. So in a couple of months లో ఈ మార్చ్ ఏప్రిల్ ఈ టైంలో మనకి ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయి కాబట్టి దానికోసం ఇది ఒక రివ్యూ మీటింగ్ అనమాట. సో ఈ రివ్యూ మీటింగ్లో వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటి, నో ఆఫీసర్ సర్వింగ్ ఫర్ మోర్ దెన్ 3 years in a particular district will be allowed to conduct into the elections. So they'll be transferred. Okay. The Chief Secretary also asked the CEO to submit the staff requirement report for deputation of the employees. So officers who will be directly participating in the conduct of elections have been staying in a particular district for more than 3 years to be transferred. Simple. అదొకటే వీళ్ళు ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తుంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఈ added that there are totally ఎన్ని పోలింగ్ బూత్స్ ఉన్నాయి మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో, 46,165 polling booths are present in the country, in our state. Okay, so that should also be strengthened. And ఈ పోల్స్ అనే పోల్ బూతింగ్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నమాట. సో బూత్ క్యాప్చర్ లాంటివి ఏవి జరగకుండా, పోలింగ్ రాంగ్గా జరగకుండా వీళ్ళు మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్, గవర్నమెంట్ టు రిలీజ్ దిస్ 97.76 crore towards biannual disbursal for financial assistance, which I have discussed recently just now. So I'm not going to deal this article. నెంబర్స్ అవసరం లేదని, జస్ట్ డిస్బర్స్మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది టోటల్ నెంబర్ ఈ ఒక్క నెంబర్ చూసినా చాలు. మీరు ఆల్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్కి బైనల్ డిస్బర్సల్ అనేది ఇంత అమౌంట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, రైట్.
So Supreme Court declines to take up a plea by Indian held in Prague for plot to kill Panan. So what is this article about? Canada, USA. So this article especially regarding USA. ఏమైంది ఈ ఖలిస్తానీ లీడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇద్దరిని ఒకరిని కెనడాలోను ఇంకొకరిని యుఎస్ఏలోను చంపబడడం జరిగింది. దీనికి ఇండియన్ హస్తం ఉందని చెప్పి కెనడా ఫస్ట్ వాదిస్తుంది. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఈవెన్ యుఎస్ఏ has also come up with the same thing, alleging India that there is Indian's hand in plot of killing Mr. Panan. Okay, for this there was a petition raised in Supreme Court asking for help. సో సమ్ ఇండియన్ పీపుల్ ఎవరైతే దీనికి రిలేటెడ్గా ఉన్నారో వాళ్ళు సుప్రీం కోర్ట్కి వెళ్ళి అడగడం జరిగింది టు గివ్ దమ్ ప్రొటెక్షన్. Okay, so to protect against these allegations, but Supreme Court was very clear, saying that we respect the principles of international law and the sovereignty of courts. So కోర్ట్ సావర్టీ మేము ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం. సో ఎగ్జిక్యూటివ్ పరంగా మీ సైడ్లో తప్పు జరిగింది అంటే యు ఆర్ బౌండ్ టు యాక్సెప్ట్ ద ఇంటర్నేషనల్ లా విచ్ వీఆర్ ఆల్సో అవాయిడింగ్. Okay, so we'll go strictly, we'll follow this Vienna Convention and we will not be sparing any one person who is really into the act of this particular killing of Panar. So petitioner governed by a law of country where he is held. Supreme Court on Thursday refused to intervene in a plea by an Indian national for assistance from Union government to defend his rights in a foreign court after being detained in Prague for alleged involvement in conspiracy to murder the US-based Khalistani activist Mr. Gurwant Singh Panan. So ఈ గుర్వంత్ సింగ్ పానన్ అగేన్స్ట్ ఆ మర్డర్కి కాన్స్పిరసీగా ఎవరైతే వర్క్ చేశారో వాళ్ళని అక్కడ పట్టుకోవడం జరిగింది. దట్ పర్టికులర్ పర్సన్స్ విల్ బీయింగ్ డీటైన్డ్. సో దానికోసం అని చెప్పి ప్లీ ఇచ్చారు. మన సుప్రీంకోర్టు ప్లీ పెట్టుకున్నారు ఏమని, ప్లీజ్ ప్రొటెక్ట్ అస్ ఫ్రమ్ దీస్ థింగ్స్ అని. దాన్ని సుప్రీంకోర్టు చాలా వైలెంట్గా రియాక్ట్ అయింది. ఇట్ హ్యాస్ టోల్డ్ అవుట్ రైట్లీ దట్ వీ రెస్పెక్ట్ అండ్ అబైడ్ బై ద వయానా కన్వెన్షన్. వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద ఇంటర్నేషనల్ లా వీ హ్యావ్ టు అబైడ్ బై దట్ అండ్ వీ విల్ రెస్పెక్ట్ ద సావర్నిటీ ఆఫ్ కోర్ట్స్. సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ రియలీ హ్యాపెనింగ్ to the killing of some other international person, then yes, they have to abide by the law. This is what told by Supreme Court of India. So this is a sensitive matter for the government also. It has its own ramifications. We will not make any statement in this court. It is for the government to do what they want to do. This is what Justice Khanna have mentioned. So Supreme Court judge ఏం చెప్పారు ఏంటంటే, if the government want to provide something, let the government do. And this matter is really sensitive that we cannot even allege certain words. So we cannot spell out certain statements from our end also. So we respect the judiciary and you just proceed by that. This is what mentioned. Okay. We'll see the next article. New rules for granting symbols to new parties. So కొత్త పార్టీస్కి కొత్త సింబల్స్ తీసుకురావడానికి న్యూ రూల్స్ అన్నది తీసుకొచ్చింది. సో హూస్ ద పీపుల్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ గివింగ్ దీస్ పార్టీస్ న్యూ సింబల్స్? That would be Election Commission of India. So Election Commission of India on Thursday brought in new rules for the allocation of symbols to registered unrecognized political parties, which are RUPPs. So registered unrecognized political parties, making it mandatory to furnish the audited accounts for the last 3 financial years, expenditure statements of the last 2 elections, and the signature of the authorized office bearers of the party, along with the application form for the symbols. The new rules would come effective from January 11th. So January 11th వస్తుందండి. And they've clearly mentioned what ఈ న్యూ రూల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈ యొక్క అన్రికగ్నైజ్డ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఎవరైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరూ కూడా దే హ్యావ్ టు గెట్ దేర్ న్యూ సింబల్స్. దానికోసం న్యూ లాస్ రూల్స్ తీసుకొస్తున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏఈపిఎస్ ఫ్రాడ్స్ కంప్రైజ్ 11% ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ స్కామ్స్. సో ఏఈపిఎస్ ఫ్రాడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 11% ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ స్కామ్స్ ఇక్కడ జరుగుతున్నాయి అని ఐఫోర్సీ చెప్పిందండి. వాట్ ఈజ్ ఏఈపిఎస్? ఆధార్ ఎనేబుల్డ్ పేమెంట్ సిస్టమ్. ఓకే, రైట్. సో ఆధార్ ఎనేబుల్డ్ పేమెంట్ సిస్టమ్ frauds contributed to 11% of the total number of cyber financial frauds. ఏమంటున్నారు, ఈ ఆధార్ బేస్డ్ ఫ్రాడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సైబర్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్లో 11% ఈ ఆధార్ ఎనేబుల్డ్ పేమెంట్ సిస్టమ్. అంటే ఏం లేదండి, ఆధార్ ఓటీపీ వెళ్తుంది. బేస్డ్ ఆన్ ఆధార్ పేమెంట్ సిస్టమ్ ఓటీపీ వెళ్తుంది మీ యొక్క రెస్పెక్టివ్ రిజిస్టర్డ్ నెంబర్కి. సో అలా వెళ్ళిన ఫ్రాడ్సే 11% ఉంది అని చెప్తున్నారు. దట్ హ్యాడ్ ఇట్స్ ఆరిజిన్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ 2023. ద అనాలిసిస్ బై ద ఇండియన్ సైబర్ క్రైమ్ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ సెడ్.
So most of these were committed in Bihar and Jharkhand. So ekkada mostly concentrated in Bihar and Jharkhand. Last year, the central government portal, which is cybercrime.gov.in and 1930 or 1930 helpline, received how many complaints? 13 lakh thousand 10,329 complaints regarding cyber-enabled fraud systems have been given. APS frauds included this క్లోనింగ్ ఆఫ్ బయోమెట్రిక్స్. క్లోనింగ్ ఆఫ్ బయోమెట్రిక్స్ అంటే ఏం లేదండి. ఒకరు ఇప్పుడు నేను బయోమెట్రిక్ ఆధార్ బయోమెట్రిక్ పెడితేనే నాది ఆథెంటికేట్ అవుతుంది అనుకోండి. ఈ బయోమెట్రిక్ కూడా క్లోనింగ్ చేస్తారు. So it can be given to some other things, okay, to some other particular person can use your biometrics. ఇది క్లోనింగ్. ఇలాంటి ఒక కేసెస్ కూడా రిజిస్టర్ అయ్యాయి అనమాట. ఏఈపీఎస్ ఇస్ ద పేమెంట్ సర్వీస్ దట్ అలౌస్ అ బ్యాంక్ కస్టమర్ టు యూజ్ ఆధార్ యాజ్ అన్ ఐడెంటిటీ టు యాక్సెస్ అండ్ ఆధార్ అనేది పేమెంట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ సిస్టమ్. మన ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ అదర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ హ్యావ్ దిస్ ఆధార్ ఎనేబుల్డ్ పేమెంట్ సిస్టమ్స్. సో మన సపోజ్ లెట్స్ సే ఫోన్ నెంబర్ మారిపోయింది, but still I have to recover my account. My Aadhaar card is enough. So that can be used as a basis of registration or basis of identification of a particular person. Next, an analysis of the National Cybercrime Report portal said that there were two kinds of cyber financial frauds, local and international, whereas local mostly focused in Jharkhand and Bihar, whereas international, which we have discussed earlier, especially China and parts of Cambodia and other countries. Okay, right, that is about that article. We'll see with the next one. ISRO to perform crucial maneuver tomorrow to bind Aditya L1 into L1 orbit. So we know that Aditya L1 పంపించాం. ఈ మాన్యువర్ లిఫ్టింగ్ జరుగుతుంటుందంటే ఫస్ట్ ఇండియా ఎర్త్ అనుకోండి, ఎర్త్ నుంచి ఇంకొక ఆర్బిట్కి వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఆర్బిట్కి షిఫ్ట్ చేస్తారు, ఇంకొక ఆర్బిట్కి. ఇలా ఆర్బిట్ టు ఆర్బిట్ షిఫ్టింగ్ని మాన్యువర్ షిఫ్ట్ అని అంటారు. సో ఇలా ఇంకొక మాన్యువర్కి షిఫ్ట్ చేస్తే, లాస్ట్ ఫైనల్ మాన్యువర్కి షిఫ్ట్ చేస్తే ఆదిత్య ఎల్1లో ఎల్1 అనేది లెగ్రాంజ్ పాయింట్ 1. సో ఆ పాయింట్కి అన్నది రేపు ప్లేస్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఓకే, సో విత్ ఆదిత్య ఎల్1 స్పేస్ క్రాఫ్ట్ expected to reach Lagrangian point 1 on Saturday, Indian Space Research Organization will attempt a crucial maneuver to bind the spacecraft into orbit around L1. So Aditya L1 is the first Indian space-based observatory to study the sun, and it was launched when on September 2nd. September 2nd launch cheste. I told you that also it will take 100 plus days to reach to that particular place and date. So right now there is a moment where it is going to be placed in the L1 orbit, which will make India to analyze sun at any point of time. So ఆ L1 పాయింట్లో పెడితే ఏమవుతుందంటే we can continuously view the sun without any occultation or eclipse. This will provide greater advantage of observing the solar activity continuously. So this L1 is about 1.5 million kilometers from Earth, and the distance of L1 from the planet is approximately 1% between Earth and Sun distance. So మన ఎర్త్ నుంచి కంపేర్ చేసుకుంటే 1.5 మిలియన్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంటుంది. అదే ఎర్త్ని సన్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఆ డిస్టెన్స్తో చూసుకుంటే ఇది 1% డిస్టెన్స్ మాత్రమే. ఓకే, అండ్ ద లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ దిస్ ఆదిత్య ఎల్1 is 5 years. See, life of this Aditya L1 mission is 5 years, and this is using different kind of payloads to observe the photosphere, chromosphere, and the outermost layer of sun, which is corona. Corona అంటే మనకు వచ్చిన కరోనా కాదండి, outer layer of sun ని corona అని అంటాం, using electromagnetic and particle detectors. So this will help analyze sun's emissions, and even during the eclipse time we can still study sun. Okay, so that is about this article. Another article, new antibiotic could target drug resistant bacterium, says scientist. So what is this about? యాంటీబయాటిక్ ఏదైతే ఉందో కొత్త యాంటీబయాటిక్ వీళ్ళు కనుక్కున్నది డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ బ్యాక్టీరియంని కూడా టార్గెట్ చేస్తుంది అని చెప్పారు. So researchers have identified a new class of antibiotics with the potential to tackle a drug resistant bacterium, which is Acinetobacter baumannii, and this Josura balpin is the antibiotic which was found effective against the CRAB, which is carbapenem resistant Acinetobacter baumannii induced pneumonia and sepsis in mouse modules. సో బేసిక్గా కూడా ఇది ఎక్కడెక్కడ వర్క్ చేస్తుందండి, వెన్ ఎవర్ ఒక పర్టికులర్ మెడిసిన్ కావచ్చు, రీసెర్చ్ కావచ్చు, టెస్ట్ చేయాలంటే మౌస్ మీద టెస్ట్ చేస్తాం కదా, అలా మౌస్ మీద టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఈ డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ బ్యాక్టీరియా ఏదైతే ఉందో దాని మీద ఎఫెక్టివ్గా పనిచేసిన యాంటీబయాటిక్కే జోసురా పాల్మిన్. సో జస్ట్ నేమ్స్ తెలుసుకుంటే చాలు, మీ యొక్క సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పార్ట్లో అడిగే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి నేమ్ వరకు తెలుసుకుంటే చాలు. యూ డోంట్ నీడ్ టు నో హూ ఫౌండ్ ఇట్, వాట్ ఈస్ ఇట్ అబౌట్. ఓకే, జోసురా పాల్మిన్. నెక్స్ట్,
India's heavy digital footprint make it attractive to cyber crooks. So if you need to understand by now that ఇండియాలో ఈ యొక్క సైబర్ నాట్ సైబర్ బట్ డిజిటల్ ఫుట్‌ప్రింట్ అంటే ఏంటంటే, ఈ డిజిటల్ యూసేజ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇండియాలో ర్యాంపెంట్‌గా పెరుగుతుంది. ఇన్‌ఫాక్ట్ డిజిటల్ పేమెంట్స్ మన ఇండియాలో గ్రో అయినట్టు ఏ ప్రపంచంలో ఏ కంట్రీలోనూ గ్రో అవ్వలేదు. నౌ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గో ఔట్‌సైడ్ ఐ మై ఫోన్ ఈస్ ఎనఫ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. I can pay cashless. I can go cashless anywhere. I don't need to carry my wallet. My phone is enough to payment. Okay, so India's heavy digital footprint makes it attractive to cyber groups. With a population of over 1.4 billion people, a rapidly expanding economy, India's digital footprint has made it an alluring target for cyber criminals seeking to exploit vulnerabilities, warned a group of cybersecurity providers. So what did they say? They said clearly that మన ఇండియాలో 1.4 బిలియన్ పీపుల్ ఉంటే వీళ్ళందరూ ఆల్మోస్ట్ డిజిటల్ ఫుట్ ప్రింట్కి కన్వర్ట్ అవుతున్నారు. సో ఇట్ హ్యాస్ అ వెరీ హ్యూజ్ డిజిటల్ ఫుట్ ప్రింట్. డిజిటల్ ఫుట్ ప్రింట్ అంటే ఏం లేదండి, పీపుల్ హూ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ డిజిటల్ టెక్నాలజీస్. సో డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్లో ఎవరైతే ఉన్నారో అందరూ, ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ అ ఫోన్, మొబైల్ ఫోన్, touch pad, then definitely you are also a digital usage person. ఓకే, నా ఈ యొక్క డిజిటల్ ఫుట్‌ప్రింట్ పెరగడం వల్ల ఈ సైబర్ ఫ్రాడ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, సైబర్ క్రూక్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇది ఎట్లుందంటే హెవెన్ లాగా ఉంది. సో దట్ దే కెన్ డేటా బ్రీచ్ ఆర్ దే కెన్ అటాక్ దేర్ బ్యాంక్ సిస్టమ్ అండ్ దే కెన్ ఆల్సో లూట్ మనీ. So that is the vulnerability that India is currently facing. Data breaches would skyrocket in 2024. There would be continued acceleration in ransomware attacks or activities, in addition to the surge in identity-based attacks resulting from increasing cloud adoption, and deepfakes would also pose a looming threat to the country's cybersecurity this year. So that is what they have mentioned. ఈ 2024లో డేటా బ్రీచెస్ పీక్ వెళ్ళిపోతుంది మన కంట్రీలో అని చెప్తున్నారు. సో ఎవ్రీ అదర్ సెక్టర్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్ అని చెప్పొచ్చారు. సో మెకాఫే ఈజ్ అ కంపెనీ విచ్ విల్ ప్రొవైడ్ దిస్ సేఫ్టీ అండి. సో వన్ ఆఫ్ ద ఫైర్ వాల్స్ ఇది కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఆన్లైన్ ప్రొటెక్షన్కి. దిస్ ఆల్సో మెన్షన్ దట్ యాజ్ ఏ కంటిన్యూస్ టు లోవర్ ద బ్యారియర్ ఆఫ్ సైబర్ క్రైమ్ and ushers in a new era of AI-powered cyber threats, scams will become more sophisticated and more difficult to distinguish between legitimate messages and threats. సో ఎప్పుడైతే ఏఐ టెక్నాలజీ అనేది టేక్ ఓవర్ చేసిందో మన డిజిటల్ వరల్డ్ని, ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే వల్నరబిలిటీస్కి చాలా ఈజీ అయిపోయింది. యూ కెన్ నాట్ ఈవెన్ డిస్టింగ్విష్ వాట్ ఈస్ అ రియల్ వన్ ఆర్ వాట్ ఈస్ అ ఫేక్ సైట్. If you take deep fakes, the same issue. They cannot identify which is the real video and which is a fake video. అంత రియలిస్టికల్గా డెవలప్ అయిపోయింది. సో విత్ దిస్ 2024 we can see that India will be one of the most vulnerable countries for cyber crooks. Okay, right. So I think that is the last article for today. We don't have much articles. So yes, sports news and Adani Hindenburg report I have already mentioned earlier. నిన్న చూసిన ఆర్టికల్ వరకు సరిపోతుందండి. Nothing more than that is required. So yes, that's it for today. We'll meet again in tomorrow's session. Thank you.